Đó là một dấu hiệu tôi nói với người bạn thân nhất của tôi, Cara hào hứng. Anh chàng dễ thương nhất trong năm thứ hai của chúng tôi, Jack đã được chỉ định ngồi cạnh tôi trong lớp sinh học và chắc chắn chúng tôi đã được định làm. Trong tâm trí tuổi thiếu niên của tôi, chúng ta sẽ là một cuộc sống thực sự Edward và Bella. Nó không có ý nghĩa gì cả. Cô ấy nói và tôi cười cô ấy vì quá bi quan. Sau đó khi anh ấy mời tôi đi chơi, tôi cọ sát vào mặt cô ấy, nhưng tôi cho rằng cô ấy đã cười cuối cùng khi tôi bắt gặp họ trên giường với nhau 2 năm sau đó. Đó là một dấu hiệu tôi nói với em gái tôi qua điện thoại, đẩy nước mắt trở lại. Tôi không được định làm luật sư. Cô ấy thở dài, hãy hợp lý đi, Aika. Vậy nếu cậu không vào được trường mà cậu muốn thì sao? Anh đã được chấp nhận vào 3 người khác. Hãy đến với một trong số họ. Tôi lắc đầu, cô ấy sẽ không hiểu đâu. Nhưng tôi đã làm, tôi luôn hiểu những dấu hiệu và như vậy, với cú sốc của tất cả những ai biết tôi đã bỏ lại luật pháp phía sau để có một bằng cấp và công việc trong kinh doanh. Đó là một dấu hiệu tôi nói với người hàng xóm của tôi, Haji, khi chúng tôi chờ xe buýt. Haji bị điếc nửa, nên tôi lặp lại bản thân mình. Dấu hiệu là gì? Mưa này, tôi nói, cho thấy cơn mưa đổ xung quanh chúng ta. Nó đã được hoàn toàn tươi sáng và đầy nắng sáng nay, nhưng thời tiết đã hoàn thành 180 trong 1 giờ cuối cùng. À vâng, Haji gật đầu một cách khôn ngoan. Mưa là dấu hiệu của lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi lắc đầu, không, Haji, đó là một dấu hiệu cho thấy cuộc hẹn mù này là một ý tưởng tồi. Một đồng nghiệp đã gài tôi với một người bạn của họ, nhưng rõ ràng là nó sẽ không thành công. Haji vuốt bộ râu trắng dài của mình và mắt tôi một cách nghiêm túc. Bạn khá ngu ngốc, ông nói như là một vấn đề thực tế. Tôi bị xúc phạm, xin lỗi cho tôi, nó không chỉ mưa cho bạn, bất cứ điều gì, tôi cùn. Tôi sẽ về nhà, khi tôi đến căn hộ của tôi đã bị ngâm tẩm suốt. Và đồng nghiệp của tôi nổi giận với tôi vì đã hủy bỏ phút cuối, nhưng tôi đã bị thuyết phục rằng tôi đã làm điều đúng đắn. Vũ trụ đã cho tôi thấy rằng tôi không bị cắt ra để lãng mạn, và thực tế là trời mưa hôm nay chỉ củng cố điều đó trong tâm trí tôi. Đó là một dấu hiệu khác tôi nói với sự phản chiếu của tôi. Tôi là một thất bại. 2 ngày trước, xe của tôi bị hỏng. Hôm qua, tôi nghe nói Cara và Jack đã đính hôn. Và hôm nay, tôi đã bị sa thải khỏi công việc của mình. 5 năm trung thành và làm việc chăm chỉ không có ý nghĩa gì cả. Một cuộc tranh cãi với ban quản lý mới đã dẫn đến việc họ bảo tôi đóng gói và ra ngoài. Khuôn mặt tôi nhàu nát và tôi ghét nó trông như thế nào, nhưng tôi không thể bước ra khỏi gương cũng không ngăn được sự tấn công của nước mắt. Làm sao tôi có thể thất bại nặng nề trong mọi thứ? Tôi sống trong một căn hộ tồi tệ, tôi mất việc, tôi không đủ khả năng sửa xe của tôi và 2 người đã phản bội tôi đang sống cuộc sống tốt nhất của họ. Một ý tưởng vượt qua tâm trí tôi, một ý tưởng thoáng qua. Nhưng nó nhặt được sức mạnh và trở thành một quyết định. Xét cho cùng, tất cả các dấu hiệu đều chỉ tôi theo hướng đó. Tôi cần một dấu hiệu, tôi thì thầm, nhìn chằm chằm vào vùng nước xanh thẳm. Tôi không muốn làm điều này. Đôi chân tôi lắc lư khi tôi đứng ở rìa cây cầu. Tất cả những gì tôi cần làm là tiến lên một bước và mọi chuyện sẽ kết thúc. Một bước, nhưng có lẽ tôi là một kẻ hèn nhát, hoặc có thể Haji đã đúng và tôi đã ngu ngốc, nhưng tôi đang chờ một tín hiệu để nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều này. Rằng vẫn còn một lý do để tôi sống. Tôi sẽ lấy bất cứ thứ gì. Một cuộc gọi từ một người bạn, một người lạ đang chạy để ngăn tôi, một chiếc UFO, hack, ngay cả một cơn gió thổi tôi theo hướng ngược lại. Nhưng đêm vẫn yên tĩnh và yên tĩnh, không có dấu hiệu nào cả. Chỉ có tôi thôi, nên tôi lùi lại, tôi không muốn chết, và lần đầu tiên, đó là một dấu hiệu cho tôi. Tôi chạy khỏi mép cây cầu, lên mặt đất vững chắc và chạy về nhà, không dừng lại cho đến khi cánh cửa đóng lại và khóa lại phía sau tôi. Trọng lực của những gì tôi sắp làm đã đánh tôi, và tôi chạy đối mặt với sự phản chiếu của mình một lần nữa. Hãy nghe Aika, tôi nói chắc chắn. Không còn nữa, không còn để mê tín dị đoan cai trị cuộc sống của tôi nữa. Không còn diễn giải những dấu hiệu mơ hồ như những thông điệp từ vũ trụ. Kể từ bây giờ, tôi sẽ làm theo sự phán xét tốt hơn của mình, và sống cuộc sống của tôi như thế nào nó đã được sống. Hôm nay tôi đã đạt mức thấp mới, và tôi quyết tâm quay trở lại mạnh hơn bao giờ hết. Vì vậy, tôi đã làm tất cả. Tôi đã đăng ký một ứng dụng hẹn hò và cho người lạ một cơ hội. Tôi đã học các lớp sau tú tài và nộp đơn vào trường luật một lần nữa. Tôi tham dự đám cưới của Cara và Jose bởi vì tôi tò mò muốn xem liệu họ có thực sự hạnh phúc sau những gì họ đã làm với tôi không. Và bây giờ, 1 năm sau đêm đen tối nhất đời tôi là một người khác. Lần đầu tiên kể từ khi học trung học, tôi đang ở trong một mối quan hệ ổn định. Nó chỉ được 6 tháng. It's a sign, it's a sign, I told my best friend Cara excitedly. The cutest guy in our sophomore year, Jake, had been assigned to sit next to me in biology class, and surely we were meant to be. In my teenage mind, we would be a real-life Edward and Bella. It doesn't mean anything,
she'd said, and I'd laughed at her for being so pessimistic. Later when he asked me out, I rubbed it in her face, but I suppose she got the last laugh when I caught them in bed together 2 years later. It's a sign, I told my sister over the phone, pushing back tears. I'm not meant to be a lawyer, she sighed. Be reasonable, Ika. So what if you didn't get into the school you want? You've got accepted into 3 others. Go to one of them. I shook my head. She wouldn't understand. But I did. I always understood the signs, and so, to the shock of all who knew me, I left law behind for a degree and job in business. It's a sign, I told my neighbor, Haji, as we waited for the bus. Eh? Haji was half deaf, so I repeated myself. What's a sign? This rain, I said, indicating the downpour around us. It had been perfectly bright and sunny this morning, but the weather had done a complete 180 in the last hour. Ah yes, Haji nodded sagely. Rain is a sign of God's mercy. I shook my head. No, Haji. It's a sign that this blind date is a bad idea. A coworker had set me up with a friend of theirs, but it was already clear that it wouldn't work out. Haji stroked his long white beard and eyed me critically. You are rather stupid, he says as a matter of factly. I'm offended. Excuse me, it does not rain only for you, whatever, I huffed. I'm going home. I was soaked all the way through by the time I reached my apartment, and my coworker got mad at me for canceling last minute, but I was convinced that I did the right thing. The universe had already shown me once that I wasn't cut out for romance, and the fact that it rained today had only cemented that in my mind. It's another sign. I said to my reflection. I'm a failure. 2 days ago, my car had broken down. Yesterday, I'd heard that Cara and Jake had gotten engaged. And today, I'd been fired from my job. 5 years of loyalty and hard work had meant nothing. One argument with the new management had led to them telling me to pack up and get out. My face crumpled up, and I hated how it looked, but I could neither step away from the mirror nor stop the onslaught of tears. How could I have failed so badly at everything? I lived in a crappy apartment. I'd lost my job, I couldn't afford to get my car fixed, and the 2 people that had betrayed me were living their best lives. A thought crossed my mind, a fleeting idea. But it picked up strength and became a decision. After all the signs were pointing me in that direction. I need a sign, I whispered, staring out at the deep blue waters. I don't want to do this. My feet wobbled as I stood at the edge of the bridge. All I needed to do was take 1 step forward and it would all be over. 1 step, but maybe I was a coward. Or maybe Haji was right and I was stupid, but I was waiting for a signal to tell me that I didn't need to do this. That there was still a reason for me to live. I would have taken anything. A phone call from a friend. A stranger running to stop me. A UFO. Heck, even a gust of wind nudging me in the opposite direction, but the night was still and quiet. There are no signs, there was only me, so I stepped back. I didn't want to die. And for the first time, that was enough of a sign for me. I scrambled off the edge of the bridge, onto solid ground, and ran all the way home, not stopping until the door was shut and locked behind me. The gravity of what I had been about to do hit me, and I ran to face my reflection again. Listen, Ika, I said firmly. No more letting my superstitions rule my life. No more interpreting obscure signs as messages from the universe. From now on, I would follow my better judgment, and live my life how it was meant to be lived. I'd reached a new low today, and I was determined to bounce back stronger than ever, so I did it all. I signed up for a dating app and gave strangers a chance. I took post-baccalaureate classes and applied for law school again. I attended Cara and Jose's wedding because I was curious to see if they really were happy after what they'd done to me, and now, a year after the darkest night of my life, I'm a different person. For the first time since high school, I'm in a steady relationship. It's only been 6 months and